Existem mortes que não conformadas por papais, mas desmentidas pela vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi declarado morto em campo de batalha antes mesmo de entender que ainda respirava. Enquanto o mundo anhelava meu nome, a mulher que eu amava recebia uma carta inacabada, escrita por mim, e aprendia a viver acreditando que eu jamais voltaria. Esta não é apenas uma história de guerra. E uma história sobre amor, perda, esperança e escolhas impossíveis. E no final, você vai entender por que, às vezes, voltar para casa pode ser mais doloroso do que morar longe dela. Fique ao fim, essa história precisa ser lembrada. Eu me lembro exatamente do momento em que escrevi aquela carta. O barulho distante das explosões de fazia parte do cotidiano. Como se o mundo tivesse aprendido a conviver com o próprio fim. Estávamos em Dunkirk, cercados, exaustos, esperando por milagre que nem sabíamos se merecíamos. Foi ali, encostado em uma caixa de Munique, que decidi escrever para Margaret. Não para tranquilizá-la, mas para existir. Peguei o papel com as mãos sujas de areia e óleo. Escrevi rápido, como quem corre contra o tempo. Falei do vento frio, do mar tomado por fumaça, da saudade que doía mais do que qualquer ferimento. Diz que voltaria, diz que a guerra não podia apagar quemnes éramos. Mas não consegui terminar. Os das avias cortando o seu ininterrupto. Alguém gritou ordens. Alguém caiu. O papel de bru as pressas e nunca mais voltei aquela frase. No dia seguinte, a praia virou inferno. Bombas caem como se tivesse desistido delas. Corpos misturava meia. Gritos confundiam com o som do mar. Corri sem saber para onde. Depois, nada. Apenas escuridão. Enquanto eu lutava para continuar respirando. Em outro lugar da Inglaterra, Margaret recebia duas coisas no mesmo dia, minha carta incompleta, e a confirmação oficial da minha morte. Ela nunca sabe que aquelas palavras tinham sido escritas por homem que ainda vivia. Quando acordei, não havia soldados ao meu redor, nem médicos, nem bandeiras, apenas destrocos, fumaça e silêncio. Meu corpo doía de jeito estranho, como se estivesse pesado demais para a própria alma. Demorei para entender que eu estava sozinho, sem documentos, sem unidade, sem nome. Eu havia sobrevivido ao bombardeio, mas perdido tudo o que me definia. Para o exército, eu estava morto, para o mundo, também. E, sem saber, para a mulher que eu mais amava. Nos dias seguintes, fui ajudado por civis franceses. Pessoas que arriscavam a própria vida para esconder soldado ferido que não falava a língua deles. Cada gesto de bondade parecia pedido silencio, só para que eu não desistisse. Mas havia algo que me mantinha acordado à noite. Margaret. Eu imaginava suas mãos abrindo a carta, seus olhos lendo aquelas palavras interrompidas. Tentava imaginar como alguém me prende a citar uma morte sem corpo. Sem despedida, sem última palavra. Foi ali que percebi algo terrível. Sobreviver não significava voltar para casa. Significava carregar peso que ninguém mais via. Se você está sentindo essa história, deixe comentário agora. Essas histórias emocionantes da Segunda Guerra Mundial continuam vivas quando alguém as escuta. E essa narrativa já te convoca de alguma forma. Deixe seu like. Inscreva no canal e compartilhe. Existem histórias que não podem ser esquecidas. No próximo capítulo,
Uvucaner como vivi, como homem officialmente morto. E por que voltar Inglaterra esse torno homem, or risco da minha vida. Eu demorei dias para aceitar que estava vivo. Não porque meu corpo não respondes. El doía, sangrava, respirava, mas porque tudo ao meu redor parecia dizer o contrário. A paisagem não tinha vida, casas destruídas, campos queimados, estradas vazias. A guerra não deixava espaço para vidas. Quem ficava para trás geralmente não voltava. Eu era ero estatístico caminhando. Os civis franceses que me encontraram não perguntaram meu nome. Talvez porque soubessem que nomes, naquele tempo, eram perigosos. Homem sem identidade era mais fácil de esconder. Elas me deram água, pio, duro e silencio. Silencio respeitoso, quase religioso. Foi ali que percebi algo que me acompanharia por muito tempo. Eu estava entre os vivos. Mas já havia sido colocado ao lado dos mortos. Sem documentos, eu não existia. Sem existir, eu não podia voltar. Cada noite celeros improvisados parecia uma pausa emprestada pela morte. Eu dormia pouco. Acordava com qualquer barulho, sempre esperando o som de bodas e sirenes. Às vezes sonhava com Margaret, outras, com a carta, aquela frase que nunca terminei. Eu repetia mentalmente as palavras que não escrevi, como se isso pudesse atravessar o canal da la Mancha. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A guerra avançava, e eu avançava com ela, sempre em margem. Trabalhava em fazendas, ajudava em reconstruções improvisadas, fazia qualquer coisa que não exigisse perguntas. Eu era útil, invisível, fantasma aprendendo a conviver com o próprio corpo. Mas a invisibilidade cobra seu preço. Havia momentos em que eu quase acreditava que merecia estar morto. Que talvez aquela carta tivesse sido uma despedida inconsciente. Afinal, como justificar continuar respirando enquanto tantos outros não tiveram escola? Foi nesse período que eu vi falar de outros como eu. Soldados dados como mortos. Civis sem registros. Pessoas que sobreviveram apenas para descobrir que o mundo já havia seguido sem elas. E estranho perceber que o meu medo não era amor, era voltar e não ser reconhecido. À noite, eu me sentava longe delas e pensava em Londres. Pensava nos trens, nos abrigos aéreos. Pensava em Margaret caminhando pelas ruas com aquela ausência ao lado dela, como uma sombra que ninguém mais via. Eu me perguntava se ela havia curado. O se o choque tinha sido tão grande que as lágrimas não viram. Havia dias em que eu quase desistia da ideia de voltar. Era mais fácil aceitar aquela nova condição do que enfrentar a possibilidade de encontrá-la diferente. O pior, seguindo em frente, mas algo sempre me puxava de volta. Não era coragem, era dúvida. Eu sentia que devia ela uma explicação que talvez nunca pudesse dar. E, mesmo sem saber como, decidi que tentaria retornar à Inglaterra. A travessia foi clandestina, suja e silenciosa. Amontoado de homens que também não existiam oficialmente. Cada carregava sua própria versão da culpa. Quando o barco finalmente tocou lo inglês, ninguém comemorou. Sobreviver de não era a vitória. Era apenas continuaco. Londres estava diferente, ferida, escura, vigilante. As luzes eram controladas. As sirenes, constantes. As pessoas andavam rápido, como se para fácil risco. Eu caminhava entre elas sentindo algo estranho. Estava em casa.
mas não pertence a mais aquel lugar, oficialmente, e não poderia procurar Margaret. Qualquer tentativa de revelar minha identidade levantaria perguntas. E perguntas, em tempos de guerra, irem armas, intuo observe. Passei dias circulando pela cidade, tentando descobrir onde ela estava, o que fazia, se ainda morava no mesmo lugar. Cada esquina trazia a possibilidade de vê-la, e o medo de que isso realmente acontecesse. Foi assim que descobri esta caos. Vi a Margaret a distância pela primeira vez em meses. Ela ajudava crianças a embarcar em trens, falava com mais desesperadas. Ajolhava esse para a ficar na altura dos pequenos. Havia uma firmeza triste nela, e uma forca construída sobre algo quebrado. Ela estava viva, e isso do mais do que qualquer ferimento. E quis cor, chama su nome. Dizer que tudo não passara de erro cruel, mas fique parado. Porque naquele instante compreendi algo fundamental. Voltar não significava apenas aparecer. Significava destruir a narrativa que ela preciso construir para a sobreviver. Enquanto eu observava, percebi que Margaret tinha aprendido a viver como aos ancha. E eu teria que aprender a viver como escolha. Essa história está te prendendo aqui. Eu te peco algo simples. Duxam like se inscreva no canal. Histórias como essa continuam sendo contadas por alguém decide ver o fim. No próximo capítulo, eu vou contar como aqueles trens passarão a simbolizar tudo o que eu havia perdido. E por que deles mudaria nossas vidas para sempre. Durante semanas, eu observei Margaret a distância. Sempre da mesma forma, sempre em silêncio. Eu me posicionava perto da esta caos, misturado entre homens comuns, tentando parecer apenas mais rosto cansado da guerra. Mas, por dentro, tudo em mim estava suspenso naquele lugar. Esta caos ferroviária não era apenas ponto de passagem. Era lugar de despedidas que não tinham data de retorno. Os trens partiam carregando crianças para o interior. Longe dos bombardeios de Londres. Algumas corrivam. Outras estavam caladas de me para a idade que tinham. Margaret ajudava cada uma delas, como se estivesse entregando pedacos de si mesma a cada partida. Eu havia sorrir para acalmar os pequenos. E depois virar o rosto para esconder as lágrimas. A guerra ensinou muita gente a cor som. Aos poucos, comecei a entender algo que me do profundamente. Aqueles trens eram a forma que ela encontrou para continuar. Ajudar os outros a partir era a única maneira de não ficar perdida no dia em que não voltei. Ela nunca olhava diretamente para os vagues, depois que elas começavam a se mover. Era como se, naquele exato momento, algo dentro dela se afastasse junto com o trem. Eu queria dizer, eu estou aqui, mas não disse. Porque não sabia se ela ainda precisava de mim. Ou se precisava apenas acreditar que eu tinha morrido. Passei a frequentar esta caos todos os dias. Sempre mudando de lugar. Sempre mantendo distância. Aprendi os horários, aprendi os rostos, aprendi o ritmo das despedidas. E aprendi também o peso de assistir a própria vida de fora. Houve dia em que menino se solta da madame e correu de volta pela plataforma, gritando que não queria ir. Margaret se abaixou. O abraço forte e disse algo que eu nunca escutei. Às vezes, era a única forma de sobreviver. Aquelas palavras não eram para o menino. Eram para ela mesma. Naquele instante, percebi que a guerra não tinha levado apenas pessoas. Tinha levado futuros, possibilidades. Versos de nós que nunca existiriam.
come se, mi perguntar se voltar faria sentido. Se interromper aquela rotina de dor controlada não seria egoísmo. Talvez o amor, naquele momento, faz exatamente o contrário do que sempre acreditai. Talvez a má faz não aparecer. Mas o destino tem jeito cruel a não pedir permissão. Numa noite de inverno, as sirenes soaram mais cedo. Avies cordarem o seu anis mesmo que o último trem partas. Esta viru caos, crianças correndo. Pessoas correndo. Gritos, misturados, as destino das explosos. Margaret tentava manter a ordem, ajudando quem podia. Foi quando das vagues ficou preso. Portas empurradas, gente presa dentro, sem pensar, corre. Não havia mais tempo para ser invisível. Ajudei a forcar a porta. Peguei crianças no colo. Gride ordens que ninguém parece ouvir. Meio a famaca. Seni algo que não sente havia muito tempo. Propósito. Intuo. Por segundo. Nossos olhos se encontraram. Ela me encarou, como se estivesse hando para fantasma que se recusava desaparecer. Vi o reconhecimento nascer. E ser imediatamente combatido pela razão. Ela piscou. Desviei o olhar. Porque aquele ainda não era o momento. Quando o trem finalmente partiu, Margaret permanece parada na plataforma. O rosto iluminado pelas chamas distantes da cidade sendo bombardeada, estava poucos metros dela. Tá perto que poderia ouvir sua respiração. E mesmo assim, tá longe quanto Dunkirk. Se voca chegou aqui, te peco algo importante. Comente o que voca faria no meu lugar. Apareceria. Permaneceria no silencio. Essas histórias emocionantes da Segunda Guerra Mundial existem para nos fazer sentir e refletir. No próximo capítulo, vou contar como me tornei oficialmente homem sem nome. E por que continuar escondido como que acostar mais do que me revelar. Depois daquela noite na esta caos, não consegui mais me esconder de mim mesmo. O encontro das nossos olhos tinha aberto algo que mantinha trancado desde Dunkirk. Intuo. Era apenas sobrevivente tentando não atrapalhar o curso das coisas. Mas, depois disso, passei a ser homem adiando uma escolha cuja estava feita. Continuar invisível como que a doer mais do que o risco de aparecer. Oficialmente, não existia. Meu nome constava uma lista fria, datilografada, arquivada algum gabinete do governo britânico. Morto combate. Essa palavra me seguia como uma sentença. Não havia pensão. Não havia documentos. Não havia direito algum. Para o Estado, não era cidadão. Para Margaret. Era uma lembrança. Passei a dormir abrigos improvisados, sempre mudando de lugar. Trabalhava à noite, ajudando de cargas, reparos, qualquer coisa que não exiges perguntas. Londres, sabos bombardeios, se tornar lugar muitos, aprendiam a viver nas sombras. Era apenas mesmo. Mas observava Margaret sempre que podia. Ela continuava na esta caos, todos os dias, mesmo depois dos ataques mais violentos. Havia nela uma determinada causa silenciosa, como se cada criança salva faz uma pequena vitória contra a guerra, e contra a própria dor. Comecei a perceber algo que me partiu o coração. Ela tinha esse tornado forte de me para processar de mim. E talvez isso fosse a maior prova de amor que poderia testemunhar. Havia noites que ensaiava mentalmente o que diria. Como explicaria meses de ausência, uma morte mal explicada, uma vida vívida à margem. Nem uma versão parecia justa,
nen huma parecia suficiente. Como pedir para alguém reconstruir o passado. Quando ela já aprendeu a sobreviver sem ele. Foi então que recebi uma notícia que mudou tudo. Funcionário da Esta començou. Sem saber como era, que o governo estava intensificando evacuaca. Último trem no tornou seria em poucos dias. Levando civis para longe de Londres, Margaret estaria nele. Não como passageira, mas como voluntária. O pensamento me tinha como golpe direto. Esse não falas agora. Talvez nunca mais tivesse a chance. Passei os dias seguintes em estado estranho de calma e desespero. Cada passo parecia definitivo, cada som de siren parecia aviso pessoal. Na véspera do embarque, fiquei horas observando esta carro vazia. Caminhei pela plataforma antenas despedidas aconteceram. Toquei ferro frio dos trilhos. Pensei quantas histórias terminavam ali sem aplausos, sem testemunhas. Eu ainda podia ir embora, continuar morto. Mas havia algo que eu precisava entender. Não conhecer a verdade também era uma escolha, e escolhas moldam destinos. Se você chegou aqui, eu te peço algo simples. Se inscreva no canal e compartilhe essa história. Histórias de amor e super qual na guerra precisam continuar sendo contadas. No próximo capítulo, eu vou te levar ao momento que tudo poderia ter sido diferente. O último trem para casa, a noite que o último trem partiria comigo com sirenes. Londres já estava acostumada a som, mas naquela vez havia algo diferente no ar. Talvez fosse apenas o peso do que eu sabia que precisava fazer. Talvez fosse o pressentimento de que algumas decisões não permitem retorno. Esta carro estava lotada, mesmo sob a mica de ataque aéreo. Pessoas falavam baixo. Como esse o medo pode ser despertado pelo som. Crianças seguravam malas maiores do que elas mesmas. Adultos carregavam olhos cansados de me para promessas, e Margaret estava lá. Ela organizava filas, orientava passageiros, sorria quando precisava, mas conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela usava quando tentava esconder o que doía. A diferença que, naquela noite, ela parecia mais distante, como alguém que já tinha se despedido antes mesmo da partida. Eu me mantive margem, observando, cada passo suadir que parecia risco calculado. Cada segundo passava rápido de mim. Intuo seu décimo. As primeiras explosões eram próximas de mim. Ocho tremo. Gritos romperam o silêncio contido. As luzes da esta carro oscilaram. O caos se instalou como sempre fazia. Rápido, confuso, irreversível. Das vegas foi atingido por estel hacos. Por desemperam, pessoas ficaram pressas. Sem pensar, eu corri novamente. Não havia mais espaço para medo. Ajudei a paxar uma mulher desmaiada. Carreguei duas crianças, gritei ordens. Minhas mãos tremiam, mas não paravam. Era como se tudo que tinha sido antes da guerra estivesse concentrado naquele instante. Foi então que Margaret me viu de verdade. Não como estranho, não como voluntário qualquer. Ela me olhou, e sabe, eu vi isso acontecer. Vi o exato momento que o passado colado com o presente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu corpo não se moveu. Não houve grito. Não houve corrida. Apenas silêncio pesado entre-nos. Eu me aproximei devagar. Edward. Ela susurrou. Como se falar não podes desfazer o mundo. Eu queria dizer tudo. Explicar tudo. Mas não havia tempo.
As sirenes voltaram asor, o trem salva perti. Peso as grita vampar a embarcar, u apenas balancia cabeca. Ella lavua ma a pedo. Como esse tent asmanter o coracao no lugar. E intuo fez algo que nunca esperaria. Ella esse viru. Ajudu mais uma criança saber. Fecho a porta do vagjo. Grita para o maquinista per ti. O trem comico esse mover. Corri et al auto da plataforma por alguns metros. Et não conseguir mais. Ela não ol hu par atrás. E naquele instante, entendi. O amor não estava me reconhecer. Estava continuar. Ela tinha escolhido proteger o que restava de si. Eu precisava aceitar isso. O trem desaparece na escuridão. Levando Margaret e tudo o que poderíamos ter sido. Fiquei ali, sozinho, como som distante das bombas e uma certeza cruel. Algumas histórias de amor não terminam com reencontros. Terminam com compreensão. Essa cena te atingiu. Te peco algo agora. Duck su like. Compartilhe esse vídeo e comente o que você sentiu. Essas histórias emocionantes da Segunda Guerra Mundial eso alcancam mais pessoas quando você participa. No próximo e último capítulo, vou contar o que aconteceu depois da guerra. E como aquela escola definiu o resto da minha vida. A guerra não terminou no dia em que os canhões se calaram. Ela continua dentro de mim por muito tempo. Depois daquela noite na estação, não vi a Margaret novamente. Não porque não tentei, mas porque entendi que algumas escolhas, uma vez feitas, não pedem confirmação. Elas apenas sigam adiante, carregando tudo o que foram obrigadas a deixar para trás. Continuei vivendo como homem sem nome o fim da guerra. Trabalhei en pude. Dormi en dixavam, ajudei como conseguia. Quando a vitória foi anunciada, as pessoas saíram as ruas para comemorar. Fiquei parado, observando de longe. Estava vivo, mas não tinha voltado para casa. Meses depois, consegui provar como era. O processo foi longo, frio, burocrático, papéis, testemunhos, datas. Para o governo, ressuscitei. Para o mundo, reapareci. Mas para mim mesmo, algo havia ficado naquela plataforma, junto com o último trem. Recebi a confirmação oficial da minha existência em uma sala sem janelas. Funcionário me deu os documentos, pediu desculpas pelo erro e seguiu para o próximo caso. Não houve macau. Não houve cerimônia. A vida raramente dramatiza o que mais dói. Pensei em procurar Margaret muitas vezes. Pensei em bater a porta. Dizer que tudo estava resolvido. Que agora eu podia explicar. Mas sempre que essa ideia surgia, a imagem dela virando o rosto enquanto o trem voltava com forca total. Ela tinha feito uma escolha consciente. E precisava respeitar isso. Anos depois, sabe que ela continua trabalhando como evacuação o fim da guerra. Depois, mudou esse para o interior. Nunca esse casou. Nunca falou muito sobre o passado. Pelo menos foi o que me disseram. Eu também segui em frente. Do meu jeito, construí uma vida simples. Trabalho honesto. Silêncio suficiente. Às vezes, em noites muito quietas, ainda escuto o som distante de trens. Não como lamento, mas como lembrança. Hoje, olhando para trás, entendo algo que levei décadas para aceitar. Sobreviver não e vencer. Sobreviver e aprender a conviver com as escolhas que nos mantiveram vivos. Margaret me amou suficiente para amar-me prender ao passado. E eu a amo,
suficiente para não forcar futuro cuja não nos pertence. Isso não torna nossa história menor. Torna humana. Alguns amores não existem para durar. Existem para nos transformar. E esse voca chegou aqui. E o fim desta história. Eu quero te agradecer. Histórias como esta, histórias emocionantes da Segunda Guerra Mundial, de amor, perda e supercao, eso continuam vivas quando alguém decide vir, sentir e compartilhar. Essa narrativa teitaku, duck su like agora. Comente o que essa história desperta voca. Inscreva no canal e compartilhe com alguém que valoriza histórias que viu ao longo da guerra. Histórias sobre o coração humano. A moral dessa história é simples, mas profunda, nem tudo final feliz parece felicidade à primeira vista. Mas tudo é more verdadeiro do que algo que nunca é destruído. E enquanto houver alguém para lembrar, essas histórias nunca terão realmente acabado.